Well. Hello there, this is Midnight Juice and I'm your host, Victoria. Here we judge people without any pangs of conscience. What could be better? Well, maybe getting alive, but we don't do that here, okay? So without further ado, let's drink some juice. Good. So there is this wonderful subreddit called Am I the A-hole? Where people tell their stories and ask, am I the a-hole or someone else is the a-hole? And tonight we're gonna read this juicy story. Yay! Am I the a-hole for standing by the door while waiting for him to finish talking? I just broke up with my boyfriend and didn't mean to. I'm a 32-year-old woman with a good job and her own house. I am the only child and was raised spoiled. My boyfriend knew that. I always get what I want and when I want it, and no one has ever seemed to have a problem with it because I'm charming. People like me. Well, I doubt that. We were at our friend's house the other day and I wanted to go home. We had been there for 2 hours and I was getting sleepy. I told my boyfriend that I would only spend 2 hours there because I didn't feel like going to begin with. He said we had a deal, so I was surprised when he said he wanted to be there a little longer. Ooh, it's getting juicy. They were talking about sports and I didn't care. I just wanted to go home. Every once in a while, I would suggest we leave and they would keep talking. I even got up to stand by the door with my stuff and my boyfriend turned his back on me and kept talking. We were there for another hour and a half and they were talking. The audacity, right? When we got into the car, I was so over it that I couldn't talk to him. On the drive home, he told me that I embarrassed him because I was acting like a child and that he was trying to have a conversation. I told him we had a deal and he did not follow through. I had the right to be upset. He didn't yell at me, but he did snap and said that he hadn't seen his friend in almost 2 years in person because he was overseas and that they were catching up. He did say sorry for making me stay longer, but he said I was a spoiled brat and not everything needs to go my way. I told him that he knew what I was before he dated me and we should break up if he didn't like it. I was joking, but he agreed. No, you don't joke about that. You just don't. He dropped me off at my house and drove off, not even waiting for me to go inside. It's been almost a day and he hasn't texted or called me back. His mother told me to give him some time, and his sister told me it was true and that I need to learn to treat people better. I didn't want to break up. I was running at the mouth. What should I do? Terrible. Well, before we give a verdict, let's take a look at some nice vocabulary and grammar structures. Ну, начнем с замечательного a 32-year-old woman. Здесь мы видим составное прилагательное, да? Оно состоит из числительного и существительного year. Я встречаю очень часто a 32 years old woman. Да, это одна из типичных ошибок. Так вот, в подобных прилагательных существительное всегда стоит в единственном числе. Неважно, хоть у вас тут миллион просто будет, это будет всегда единственное число. Например, a 5-minute walk, a 6-year-old boy, или, я не знаю, a 2-kilo cucumber. Да, всегда единственное число. Дальше у нас классное выражение to begin with, и переводится оно как изначально. То есть она сказала, да, парню, что она проведет там только 2 часа, потому что ей не хотелось вообще идти, да, с самого начала. Классное, да, классное выражение. My vocabulary is so rich. Oh my god. Давайте взглянем вот на это предложение. Здесь классная грамматика. И поговорим мы здесь о would. Вообще у would очень много функций.
И в данном предложении would используется в качестве used to. Хотя там, я бы сказала, есть такие очевидные и ощутимые различия, если так можно выразиться вообще. Давайте разберемся, почему здесь используется would. Во-первых, would указывает на что-то, что происходило постоянно в прошлом. То есть она просто весь вечер долбала своего парня, типа, давай уже пойдем, а он весь вечер просто болтал и не обращал на нее внимания. Да, то есть вот здесь показывает вот это постоянство. И еще would, он очень эмоциональный. Such a cancer. If you know, you know. И здесь автор раздражен, правильно? Она хочет показать свое раздражение, и поэтому она как раз-таки использует would. Если мы берем, например, used to, то он довольно-таки нейтральный, а вот would, он прям эмоциональненький. Вот, поэтому, то есть я постоянно, предлагала все, давай уже пойдем, а он все разговаривал. Давайте взглянем на другое классное выражение I was so over it. В значении I was sick of it. То есть меня все настолько выбесило, что я даже не могла с ним разговаривать. Он просто взял и провел на 1,5 часа больше со своим другом. The audacity. И еще мы здесь видим классный фразовый глагол follow through. Мы все знаем, что у глаголов фразовых очень много значений. В данном контексте мы переведем так. То есть я ему сказала, что мы вообще-то договорились, а ты не сдержал свое обещание, то есть ты не выполнил свою часть договора, так сказать, то есть у follow through есть значение что-то выполнить. Ну и последнее классное выражение I was running at the mouth. Я не могу выделить. Вот. Данное выражение можно перевести как трепать языком, что-то говорить или сказать что-то не подумав. А еще у него такое значение говорить очень много, и это раздражает другого человека. Пожалуй, на этом все из этого текста, хотя если у вас есть какие-то вопросы, вы можете погуглить в первую очередь, и если не найдете ответа, то можете написать в комментариях. В общем, история у нас, в принципе, понятная. Девушка не хотела ехать в гости, потом она сидела с кислой миной, мол, мы еще тут на 1,5 часа больше остались, и потом она просто предложила в шутку, расстаться, если ему не нравится вот такая, какая я есть. И в итоге получила, что получила. So, what's your verdict? I think that they're both in the wrong here. I mean, it's clear that the girlfriend is self-centered and she's like, me, I always get what I want and when I want it, and she's not considerate. On the other hand, the boyfriend kind of sucks as well because they had a deal, right? And I mean, he knew that he hadn't seen his friend for 2 years, and he thinks that 2 hours is enough to catch up. That's dumb. It's just dumb. And she didn't want to go, right? So I think that she should have stayed at home then. They're two grown-ups. It's not like they're inseparable. So my verdict is they both suck and I hate them. Well, now let's check out the comments. Sorry. People like me, girl. One paragraph in, and I already find her insufferable. То есть один параграф, и я уже считаю, что она невыносимая, Insufferable значит невыносимый. I think if OOP, that's strange, because it's usually OP, original poster, то есть тот человек, который написал пост. I think if OP had left the paragraph out, she would have got a much nicer reaction from AIT. It probably would have been mostly классная аббревиатура. Это расшифровывается как everyone sucks here.
То есть, ну, как бы все тут дерьмо собачье. Bad planning, bad communicating, and so on. True. But she's charming. Да, конечно. Так, ну здесь ничего не интересного, да. Все нормально у меня с русским. Который раз уже. I'm not impressed, and evidently she lost her charm for him as well. Да. Yeah, you are the a-hole, OP, original poster. Conceit isn't a great look, and you will find people who have a problem with it. Conceit – это тщеславие. Ну, в общем, короче, всем она не понравилась. Но странно, что не пишут про как бы парня. Может здесь что-нибудь есть? Continue this thread. No. Я не хочу этого делать. Или я хочу этого делать. Что происходит? Ну, в общем, вот такие комментарии. Мне очень интересно услышать ваше мнение, что вы думаете, услышать ваше мнение, узнать ваше мнение. Наверное, господи. Ну, thanks for being with Midnight Jews. And see you next time. Bye.